Nokwasem dwumadie na yɛtoa so yi. Nokwasem ne Okristo ni bia also odebo ne bra. And now for sorry I hold over brain. Obia with the doctrine. But which one is the truth? Which one is correct? So person who nokwasem pa dia, I just say eye Bible. Enti ukwa sorry now so Okristo ni no. Then na wa sorry eka. And a saint and our doctrine so eka. Will you tune boma? Which one is leading you to salvation? Which one is leading you to serve God the way God wants you to serve Him? And then so yaja kunya no kwasem dwumadie ya the head covering part 2 bro. Head covering part 2. Part 1 no yama yehu say I was so bakata ni tiso ana. Our Bible mu. Na so ba nkata ni tiso a asechira kra ne sen. And a day na so ba edikata ni tiso. Enti wo hwan ya. Me am di dwumadie ho tia me. Efra me Joseph Doji. My name is Nuapanyi Peter Befi. Yedi kan say enya asori baako ana menu ene edi dwumadie we. Sabeka say asori bi say nkyerɛkyerɛ. Enya asori bi nkyerɛkyerɛ. Eye nyame asɛm. Me kwa asori foforo. Me nua zo kwa asori foforo. Nanso no kwasɛm wo Bible mu no. Ene ye pɛ yede ema etiefo. Nti Apostle General anyure den na wo edema etiefo efa eye head covering part 2 hu. Yo, nyame nhyira ye nyina. Amen. Oka Apostle General wan hwe wo ba wi nsem ya apostle wa asori mu. Enso wa nim se ye nyina ye nya asofo mpo. Ye asofo. Aha. Ye church members. Ye church members. Aha. Na sa asori mpanifo. Yo, ye da nyame ase. Send ya wo kan ye no ya part 1. We ye part 2. Nche se ye ba beto aso. 1 Corinthians chapter 11 no. Every 1 ekọ no. Yebe bomodin say yebetumi akyerɛkyerɛ mu ama obi bia ate bibia ase fɛfɛɛfɛ. Enti menua sɛ wo de ama me de a ene na ye nkyekra ye nto aso. Bepɛ sɛ yɛbɛka 1 Corinthians chapter 1 no ekɔ na ye nya abotre nkyerɛkyerɛ mu na amansan nyina ante bibia ase fɛfɛɛfɛ. Enti mesrɛ wo sɛ obetumi aboa me akenkan no a 1 Corinthians chapter 11 verse 1 no. Me can aye Bible no kind bro for the first Corinthians 1 and 2 no cry chapter 11 1 and 2. Bible no say be imitators of me even as I also of Christ. Now I praise you brethren that you remember me in all things and keep the traditions as I deliver them to you. Amen. Amen. Yo mama kan twi no so hai. Ose monhwe me nsua me. Said ye menso me hwe Kristo me sua no no. Me yi mo aye se mo kai me ade nyina mu. Na mu kura atetesem a me de me share mo nsem no. Amen. Especially so verse 2 no a. Ose na me yi mo aye Paul na e kasa yi. E na Paul o kasa ayi Korintofo no aye. O hye mo din. Ana o hye omunkran se o ma atetesem bi na sa atetesem no a ode ma o mo no Korintofo asafo no akuta sa atetesem no mu ama wo de sa atetesem no ye adwuma na anu ti na ma asafo no so ejina ne na so a bibia ekoso wano na atetesem no kra no ebi ene sen ya wa atetesem a atwam a enye ena yewo atetesem a eye uyifri Bible mu uyifri nyame asem mu uyifri nyame abodi mu a enye yie eji saa atetesem no a uyifri nyame abodi nyame asem mu a enye yie no ebi na Paul ede ma Korinto asafo na obo omodi so obekutam enti na wo yi won aye ena oyi won aye no o san di bia be ka ho chese atetesem no ehuhia a chese asore ana nyame asafo otumi di so ma asore nhyehyeye eye fefefe. Hallelujah. Amen. Enti se me ntwe wano a atetesem na wo ka se ebi ye ebi nye no ebi ni ne wahin. Yo. O se o de no twi no kan tradition. Brofo no. Brofo no kan tradition. Yo. Ena ha o kan atetesem. Atetesem a odi kan di ebi ma asafo no.
Say odi mepe say yebeka 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 no. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Verse 6. Uh-huh. Bible is saying that now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother who walks disorderly and not after the tradition that he received from us. Amen. Amen. Okay, what kind of from my main country? I say, na enuanom, yeshamu Awurade Yesu Kristo dimu. Sa montwe mo ho emfiri obiara ana onua biara onam basabasa na onni atitesem a onya no ye nkyɛn no so no ho. Obi biara atitesem a yen ye de baaye no onni so no. Osisa nipa no asafo no entwe won ho mfiri sa nkrofo no ho. Nti atitesem a wa ha a Bible kan say ye wo orderliness bia o se ye adwuma. Nhyehyeye nyame nhira bebre. Eye atitesem na sa atitesem eye nhyehyeye a ewo ho dada a onyankopɔn de agugu akwan mu. Enti obi biara a onfa sa nhyehyeye no anya adwuma no na esese asafo no etwe won ho efiri sa nipa no sanse ode basabasa ye na eba onse ade ye kase bibia nhyehyeye a ye de ade agugu akwan mu. Aha nti se na ye de agugu akwan mu se wandi so sa pe na che se why ade no basabasa. Aha odi benkum aye nifa odi nifa ye benkum na ade no achiachi. All right, nti baako a ye hu atitesem a fa Galatian ho no. Yo. Orderliness. Mami ma obi. Okay. Mami ma obi. Ohun se Betima baako na mienu pe aka ho na yo. atoa so. 1 Corinthians chapter 11. Kind verse 3 no. Verse 3. But I want you to know that the head of every man is Christ. And the head of the woman is the man. And the head of Christ is God. Praise the Lord. Hallelujah. Say o kan twi no a verse 3 no. O say na me pese mu hunu se obarima biara ti ene Kristo. Na oba ti ene obarima. Na Kristo ti ni onyankopon. Sa verse we ene nhyehyeye a na Paul eka ho asem no. Eno ne atetesem no na Paul eka ho asem. But your team hope you ma me biem. Yo, verse 3 no. Okay. O se na me pese mu hunu se obarima biara ti ene Kristo. Onzi osi uti Wanka enwi na me hira bebre. Osi obarima biara ti ene Kristo. Na oba eti ene barima. Ena Kristo nso so eti ene nyankopon. Enti se ye mpre ye ho a eti no se wa hu ne a o pa kire de eti no ye ese enhyehyeye no aha obia wo bibia o hye ase ana obia wo tumi a edi ne so. Enti no onyankopon na di kan ena Yesu Kristo aba ena obarima aba ansa na oba nso so aba eye nhyehyeye a onyankopon edi agugu akwam se onipa bia emfa so ana nature naturally no eye sa na wa hyehye no oya no hwe a enye yie atetesem. All right. Enti no se enye we a mepese ye be kan Genesis no na ye nhwe ade. Genesis chapter 3 verse 16. Chapter 3 verse 16. Atetesem no ana ode bere omo no na ye nhwe ade. Viewers, I'm reading from the book of Genesis chapter 3 the verse 16. To the woman he said, I'll greatly multiply your pain and your conception. In pain you bring forth children, and your desire will be to your husband, and he will rule over you. Good. Mami kan twi no. Okay. O say oba no de o ka kire no say do na mema wo ya ene wo nyinsen mu bre adoso ya mu na wo be wo ma na wani begina wo kunu na ono na obedi wo so se wo hu ade no enti na Bible no ka say oba uti ene berima enti atete me wo ha ne kire say obia bema bedi wo so ai
enye se odi ne so ahye ne so atete no nhyehyɛeɛ no enhyehye no wohyɛ ɔbɛma ase o hye na se ono na leader okay ono na leader ono na pani wo fie all right aha enti no wo hwe a nyankopon ene wo ho nyankopon ontete yen dabi yesu na wo ho yesu ontete yen na bema na wo ho bema ense se wo tete oba enti nye se udi oba so enti na wo betete no so wate ase aha enti saa na nyankopon ahyehye ade no enti atetesem no ma memfa bi emrew ohun se first no last one yo se wo behwe a onyankopon ka kire Israelfo no se emmoa bi wo ho a anka ma omonwe ma omomfa omonsa nka kra na nso so enne Bible say Paul say adwane bia ye de besi wani mu no ye den di men kasa ho that's it enti no o kan Bible na Adam person no Bible say onyankopon bo ade nyina no odi niam nyina ma Adam ne Hawa se omunye den omunni na nso so boni nti na nyankopon be hyehye mra bi a o se niam bi wo ho ama Israelfo no ni na enne aduru yansu yi odi saa tetesem no ananka ewo Adam no mo pe so o se bibia utumi di no wasan de abrɛ yɛn biem enti no eya tetesem a de dɔso ba we no mu na metumi aka aha enti nyankopon pɛ sɛ odi niam a ewo Garden of Eden no mo ho no o san de saa niam no nyina eba na odi nyame tirim pa nanka o pɛ sɛ onipa enya wo Garden of Eden ho no o san de brɛ yɛn biem ewo Yesu Kristo wonderful Eden mu nyame hyira pa enti etiefo ohwe adwumadie ya eye ne kwasem ne o Kristo ne bia sɛ odi ye adwuma enda ya hwe Bible aka sɛ also oba bo mpa ya anakwa asoro kata ne tiso ana eso na ye gusu ye boboi na kata otini cross kyerɛ ne sen enti ye to so a na mebisa question na question na mebisa me Jesus oba ya kan ye ka so oba kata utiso kra ya ka so oba utini bema den na Bible pese o kan me yile say me a wo kan na wo cheche mu de man na etiefo ti ase ebebrei kata utiso kra ne den yo kata utiso no se yen jampi a se o kata utiso no ejina ho ema nidie a wo de ma obarema ana nidie a wo de ma okunu eno na o pa che se kata utiso eye wa ho brase ene obuo a wo de ma barema eno na ye kata utiso no nti se yem pere ye ho a ma yen kan verse 4 no na yen hwa de verse 4 of 1 Corinthians chapter 11 every man praying or prophesying while having his head covered dishonors his head but every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head okay shahao 4 no say obarima biara a orebɔ mpaye ananse orehye nkom na wakata ne ti so no oni ni tini so hu no ena na oba biara a orebɔ mpaye ana orehye nkom na ne ti so da ho no oni ni tini na etise waboti kwa it's a bosakora good enti ma memra mu akakra obarima biara orebɔ mpaye ananse orehye nkom na wakata ne ti so no oni ni tini enti eti ben na Bible no ka ho asem wa ha no obarima ese utie ni Kristo enti se obema wo bompa ya na wo hye nkom na se wan kata otiso a na che se wo hye Yesu Kristo animonyam se wo kata otiso a na wo hye Yesu animonyam ugu nanimu ase sanso na osi oba de se wo bompa ya ese se wo kata oti a na wo hye uti no animonyam uti no so na eye berema no enti se oba ekata ni kutia na so hye ni kunu den hye ni kunu no animonyam se ya hyehye ade no onyankopon na di kan na Yesu aba na obarima ma na oba ayeden aba yen emerima yentumi nsan Yesu Kristo ho enko nyankopon ho enye yie all right enu nti wo be hwa Yesu Kristo kan se mo bɔ mpae a mo ma omedin mu na magya nyankopon a onimade nyina no obeye den obeye amamo
enti no empaye no ye gba konyankopon ho de nanso o se ye mo no Yesu Kristo din ye de abọ mpaye konyankopon ho ansa na nyankopon ayade na mayen se wate ase sanso na oba untumi nsan wukunu ho enko Yesu Kristo ho straight ana untumi nsan wukunu ho konyankopon ho straight obesa ma waba abehya ase afa nhyehyeye no so ansa na watumi akọ ayesa atetesem no wendi so wanni atetesem no so wanni nhyehyeye no so wate ase mate ase wa okay na me pese me linki ade bi wa se ebefa this oba wankata ni kunti wankata wendi be mani no that means say tese wabo sakora sana de ne tie tese sakora no enti sakora no enhye da nya wuti a wo bo no sakora wo ni di a won fa ma wukunu enti oba bi a won fa ni di amani kunu na mpa ebo ani ni bibia no enko untimi nsan berima ho enko obehwa part 1 be ma ne na ye wuti obehwa part 1 no ye hu se oba de obetimi de ahofade aden akata wuti osun bebre na ma ye hu se oba kwa asoso moduku akata wuti so a ebone sana omoti ase afa but ye ncheche ma ye ti ase se oba enye duku akata wuti no dabi inidi a ahobrase a unyade hye obare ma ase no ene ni wuti a wa de wakata enti emra enche be ene de eye part 2 yi eba besi aka ye be sma mienu pe sa aha no eden na conclude ede afa ho efa eti oba uti enyama ben sa na so wo ye yo bible na mi se wadi kan akyerem enya asem foforo bi a me ba bekan biem wadi kan akyere oba uti ena o se kata uti so na se wan kata uti so a wuni wuti ni enti no kata a wo kata so eye ni die ani obuo a wo de ma ukunu edo na se utumi yesa eche se wadi obema no ni hallelujah enye duku a wo kobo akotena sori dem se wo kotena sori dem boduku na se wo mu ukunu a onye hwe ntati se na wote ho ye sakura onye hwe enti no obai se wo kọ asori a ese se wo make sure se wo bre wo ho asema ukunu sana bible no pa kire enye duku na wo de bo ti akotena sori dem ho na wo ni ukunu ekon ofie no enye no nembom ese se utumi ema ukunu udi ni die ma no amase wo ba asori dem a nyame oni wo adi ni yie amen entina wo ma me hu se enye o dressing ai kata uti so dabi ena kire se wakata uti dabi nti se sia me pese wo niema mienu miensa bi a oba se wo ya e kire se udi uti a oye bema no eni ne mba bi nso a wo ya nso a e kire se undi uti o bema no eni we de eye niye oba niye a obeya kire ukunu se ne eye nya ye nim papa eni boni ukunu eka baako a na wo waka mienu eduru wa wano ye din aduane kura se wo ye no onye se ubufu a onfa wonsa nka hwe onye hwe sane mani nyina ye nema emfa nidie ema oberema a oye uti no oye uti ohun se ukosoro ba foma ono na ye uti enti se mo fa adwen na se we gina ha na se we gina ha se mu gina ho cha se oba no etumi enyanti ase ema bema wo mra mo fa adwen a obi a gina ni ba bia o gina no oba no se wo hu se eden a obema na leader enti o de bra form o de no ye de kra mpo a o de bra form na se oba form na ofa bema ne de na bema no kwa na okopem a oba den obesa ba na chi abefa o de no enti no sa ne be ya me wo me right na abribia ntokwa na ye pe no e masunti e na nyankopon e de ba kwa leader no enti se mo hwe na se asama mo ka no se obi a wo soro a
ese se oba no wo ye den udi kan ba fom sign say sa no nyankopon ahihye no na odi nidie ema nyankopon enye se be ma no e bone kura later no obehunu obesan ba na chi minim emma bia ose ni kun ya ade nti no awarefo eba ne mpaso agro say bia says kra ordinary ni kun ewo saa ne ma no edu sunday na kutu tight kese ana ko ba for kese ana prepare so dem so ba no ne dress on that na den ne pa kire oh say eno kwa the bible no kan say oba wo nipadua no enya wo dia be ma no dia saa so na oba ma no so wo nipadua no enya wo dia ohun ade no aha nti eno no nyankopon kura wadi kan dada nti se obufu a wo nipadua no de enya wo dia na bible nso say oba ne be ma no nyina mo ye den mo ye honam baako na Paul nso a kire mom ye hu say wo honam no enya wo dia na eme dia nti wo ni tumi ewo wo honam no ye den eso na me nso me ni tumi ewo me nso me dia ye den eso nti ehọ no de bible no kura di kan kire mu dadaada nti se ntokwasi a enya ho na wo ba abekire utumi a won so wo esan se bia wonim se papa ni weak point ni e ba saa unni wuti ni nti ya sana ko bom pa campaign na bo no nya mentie bibia wa mfa ni die ama uti ana okunu ene emaku ayewo osoma hodo mu hia se mo kyerɛkyerɛ ya maame nom ya sisters nom sine birim afa eti ni fa no mo ka se enwie kata uti su yi na okọ efie bi ma embali bi emma mu kun ne anim etata mema bi ani enje ewo fie esan se emma na afa se eti ne ye tinwin but ben man de wan fa no anye hwe eti no se wo behwe a enu ntina nyankopon de san hyehye ewe ebaaye senia obi abetumi adi ni line mu na obi anko hwan ana anko ye ne ho kese boss anchen obi nyankopon hyehye nti oba biara wanfa ni die ama wukunu no na kyese wunni wuti ni nti katauti no se ye sisu ne ye neli ni hama wa ho brase obuo a wode ma wukunu no eno na ekyese wo kata wukunu no on se wo wambu wukunu ana wo wani wukunu ni a obi nso endi nini de bia wo ne wukunu ko de bia wo ne wukunu ko a na wo kan wukunu ho nsem basabasa omo abonte no so omote omso hunu enti nidi a wo se omso so edi ma wukunu no omo mfa ma no ezan se omo nso so dwen se wukunu no nye papa we de bia na one ne yere ko de bia na one ne enti wo nkata wuti no so na mom wo ye den wo yisu sakora ma wo expose wukunu ema nkrofo nyina emfa nidie emma no nti wukunu nam ho ni nyina no oni nidie baako ewo area mu ho etiefo ana ahwefo a mo hwe ne kwasem jumadie yi topic is very sensitive pa minima bebre o majai in sorry biko esane o mo se o hye so obade ya katauti na so oba no okwabonte no bo so ban so oda so ban boni bi adia emfa o mo ho o mo dia ne se o muti na o ma eden wo mo akata so no nti ne erade ema wate ase ne se eti kata wo yi enye eduku ahobrase nidie obuo awode ma aye operema ana barema nso obuo ene ahobrase awode ma Kristo na Kristo nso de ama aye Onyankopon nti aye atatesem indidiso is one we ba ko fi hopa wa se bibia ase no unti fi class 1 eno na so de basa ye no ba wo mix ade no unti fi class 1 ko class 6 da bi class 1 na musa na ko do ehonum nti katauti no ehun hia papa amen ye share eye the part 3 of the same topic ye share as throughout the program we've been reading 1 Corinthians chapter 11 1 to 16 ehona as in bibia ewo they will refer to other Bible texts so person bisa eye me bra say part 3 ye share about 18 representing what yo
nyame hyira wo. Amen.